Hello Afrika, karibuni sana katika Swahili session, ikiwa ni kipengele kabisa maalum cha Swahili session ambapo tunakutana kila siku Alhamisi kuanzia mida ya saa 12 mpaka mida ya jioni kama saa 2 hivi. Napenda kuwashukuru wote kwa kuendelea kuwa wavumilivu. Leo tumeanza muda ukiwa umeenda kidogo. Ndio mambo yanavyokuwa hivyo, mambo ya mitambo. Ningeanza kuomba Mungu kabla ya yote, kabla ya show kwanza, alafu tuendelee na show. Baba Mungu ketia mahali pa juu mbinguni, nasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Nalishukuru na kuliabudu jina lako kwa mambo makuu ambayo umeyatenda. Leo ni siku nyingine tunakutana ndani ya show hii ya Swahili session. Yapo mengi sana tunataka kuyazungumza, lakini wewe Mungu tunahitaji mkono wako, tunahitaji msaada wako Baba. Kadri vile utakavyotuongoza, naomba nikiamini ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Yes. Karibuni sana kwenye Swahili session.
Yeah, read the one. Naam brother, habari wakati huu? Salama kabisa, msafiri. Yes, habari. Yeah, safi kabisa. Asante sana. Karibuni sana kwenye Swahili session. Salama kabisa, msafiri. Yes, karibu sana. Asante sana. Yeah. Unasikia? Hello, msafiri. Ndio. Habari. Nakusikia. Habari Ridhiwani Maulid. Habari ni njema kabisa bana. Habari za nyewe wakuu wangu? Safi tu. Salama kabisa. Hakika nimefurahi kuungana pamoja nanyi ndugu zangu. Asante sana. Karibuni sana karibuni sana Swahili Nation. Hii ni YouTube channel ambayo kila siku tunakutana hapa kujadili mambo tofauti ya bara la Afrika, ikiwa na mada ya vijana, uongozi na maendeleo barani Afrika. Kabla hatujafika mbali, ningependa labda kila mmoja ajitambulishe, tukianzana na Ridhiwani Maulidi. Ajitambulishe na atuambie yeye ni nani kwa audience wetu ambao wanatutazama kwa sasa hivi. Asante sana. Kwa jina naitwa Ridhiwani Maulidi. Ni waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi chuo cha Dar es Salaam. Lakini pia nilibahatika kuhudumu katika jumuiya ya wanafunzi taasisi ya elimu ya juu nchini Tanzania TAHLISO kama kamishna wa mafunzo na udahili. Kwa hiyo nimeungana hapa ili kujadili hii mada iliyopo mezani ya vijana na masuala ya uongozi. Shukuru sana. Asante sana bwana Ridhiwani. Msafiri. Naam. Kwa majina naitwa Msafiri Ulimali, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM. Nasomea masuala ya mawasiliano kwa umma au mass communication bachelor. Pia ni mwandishi wa habari professionally, yani na diploma ya uandishi wa habari, na pia ni mwandishi wa habari wa masuala ya mazingira. Naam. Asante sana bwana Msafiri. Kabla tujaendelea, labda nipende kuomba radhi kwa audience wetu. Kumekuwepo na tatizo la kiufundi behind the scene. Tumeshindwa kuanza kwa muda kwa sababu kulikuwa na shida kuweza kujoin kama tulivyokuwa tumeplan. Kwa hiyo tunaomba radhi audience wetu. Tunaweza tukaendelea na topic ambayo iliyopo mezani ya vijana, uongozi na maendeleo Afrika. Bwana Ridhiwani, wewe kijana wa Kiafrika unaweza kumuelezeaje kijana wa Kiafrika? Ridhiwani. Msafiri. Hello. Naam, nakusikia. Unasikia? Wewe Msafiri, kijana wa Kiafrika unaweza ukamuelezeaje wewe? Kwangu mimi naweza kumuelezea kijana wa Kiafrika kwamba ni kijana ambaye ni mpambanaji, ambaye hachoki kutafuta. Ukiangalia asilimia kubwa ambao vijana wengi ambao wapo nchini ni ambao ni wanachakarika, naweza kusema kwa lugha hiyo, ambao wanatamani kuona ndoto zao zinatimia, na pia wanatamani kuona marafiki zao pia wanasogea mbele zaidi. Na kingine naweza nikasema kwamba ni watu ambao wanapenda sana maendeleo, either ya kwao binafsi, familia na ya nchi na sehemu zinazowazunguka. Hiko ni kitu ambacho vijana wa Afrika naweza nikasema wako hivyo. Pia hivyo, Sawa. Ridhiwani, sijui unanisikia? Ridhiwani, unaweza uka open your mic hapo, unaweza kufungua mic yako na tukaendelea na mjadala. Na Onesimo. Okay. Bwana Peter Hongole. Okay. Naona watu bado wanapata tatizo
hapo la kujoin, ila haina shaka tunaweza tukaendelea na mada iliyopo mezani. Ridhiwani, sijui unanisikia hapo? Ridhiwani? Oh, okay. Msafiri? Naam. Nakusikia. Mbali na kwamba umemwelezea kijana wa Kiafrika. Naam. Mbali na kwamba umemwelezea kijana wa Kiafrika. Naona Nesma amerudi. Unawezaje kumconnect kijana wa Kiafrika na maendeleo katika bara la Afrika? Wana uhusiano gani? Nawezaje kumweka pamoja kijana wa Kiafrika na maendeleo ya Afrika? Nasema ni kwamba yani kijana wa Kiafrika kwanza ni yeye yuko ndani ya Afrika. Iko ndo cha kwanza. Kwa hiyo kitu chochote kinachoitwa maendeleo ni lazima kwake yamhusu kwa namna moja ama nyingine. Ni kitu ambacho hauwezi kukitenganisha baina yake na yeye mwenyewe binafsi, kwamba maendeleo ya taifa langu yananitenganishaje mimi na maendeleo hayo. Siwezi kutengana nayo, kwa sababu bila maendeleo hayo pengine naweza nikawa nisiwe mtu ambaye nakuwa au ninasogea sehemu fulani. Naweza tukachukua mfano, labda tuseme katika maendeleo, tuchukue masuala ya maendeleo ya kijamii, hasa katika masuala ya kielimu. Kwa mfano pale ambapo unakuwa elimu, yani kunapokuwa hakuna maendeleo ya kielimu katika taifa, basi kijana au mtoto anakuwa ni vigumu sana kuelimika. Sasa unakuta naye anakuwa nyuma ya maendeleo ya kielimu. Moja kwa moja tunaweza tukamuunganisha huyu kijana na maendeleo ambayo anayapata hasa kuna upande wa elimu. Sasa ukija sasa kwa upande mwingine, tunawezaje kumfanya kijana huyu ajione kuwa ni yeye ni sehemu ya maendeleo, ni yeye mwenyewe pia kuwa ndani ya maendeleo na kufanya juhudi katika maendeleo hayo. Kuna vitu vingine katika maendeleo yanamhitaji kijana pia. Kijana awe mbunifu, kijana awe na uwezo ambao unaweza kufanya taifa likasikika zaidi, likafika mbali. Tusichukulie mfano wa Benjamin Fernandez kwa mfano. Ni Mtanzania, ni kijana, si ndio? Lakini ameona fursa kwamba mimi nikitengeneza labda application ambayo au kampuni ambayo itasaidia malipo ya fedha za kigeni katika nchi nyingine, na pia inaweza kusaidia nchi yangu, wananchi ndani ya Tanzania na watu wanaoishi nje ya Tanzania, I mean diasporas, na watu wengine Afrika Mashariki na sehemu zote ambazo ameziunganisha kupitia kampuni yake. Sasa unaona namna gani sasa ambavyo ameona kuna fursa na ni maendeleo ambayo anahitaji kuona yanafanyika ndani ya nchi yake. Kwa hiyo unaweza kuona maendeleo baina ya kijana, maendeleo na kijana ni vitu viwili ambavyo huwezi kuvitenganisha. Kuna methali moja ambayo ni methali ilikuwa imetoka huko ni ya Gabon, inasema kwamba translate kwa Kiswahili, inasema kwamba kijana, yani mzee ajaye, mzee ambaye anatembea ni kijana ambaye alitokea. Yani yule ambaye, au niweke kwa Kiingereza na ita sound vizuri zaidi, where you will sit when you are old suggest where you stood in your youth. Ambapo labda wewe ulipokaa sasa hivi ndipo ambapo ujana wako ulitembelea. Yani ndio kitu ambacho huwezi kutenganisha na kijana na maendeleo, kwamba okay, nikipendeleza kwa mfano Dar es Salaam, mimi kama kijana wa Dar es Salaam au kwenye community yangu ambayo nadhani kwamba baada ya miaka 50, 30 ijayo bado nitakuwa mwanajamii katika hiyo sehemu, basi siwezi kutenganishwa na maendeleo ya hiyo sehemu. Kwa moja kwa moja nahitajika mimi kuwa ndio kipaumbele au ni mmoja kati ya vijana wa mbele zaidi kuhakikisha kwamba una maendeleo katika ile eneo, kwa sababu baada ya miaka 30 ijayo wale vijana ambao watakuja kuwa vijana wa baadaye watakuja kuniuliza ulifanya kitu gani ulipokuwa kijana. Wanaona hakuna maendeleo katika eneo lao, lakini ni mimi nilipokuwa kijana sikufanya chochote, ambapo kuna uzee wangu sasa nakaa kwenye sehemu ambayo hakuna maendeleo na naanza kublame wale ambao wapo kwenye huo uongozi, labda watakuwa ni vijana. Naanza kusema nyinyi mfanye kitu wakati mimi kuna ujana wangu sijafanya chochote. Kwa hiyo moja kwa moja kutenganisha vijana na maendeleo ni kitu kigumu sana, ambacho yani kitu kigumu, na ni vitu ambavyo vinaenda pamoja, vinasogea pamoja,
kwa sababu vyote vinategemea maendeleo kwa ujumla yake. Kwako Paul. Sawa sawa. Onesimo, naona Onesimo anapata tabu ya kufungua mic yake. Onesimo, unaweza hapo unanisikia hapa? Okay. Unaweza ukazima hiyo background. Nikazima? Kuna sauti inasikika kwa nyuma nikizungumza. Ndio hapo. Hapo nakusikia. Onesimo, wewe unaweza kumzungumzia kijana wa Kiafrika? Kijana wa Kiafrika mimi naweza nikamzungumzia katika namna tofauti tofauti. Kwanza binafsi naona kijana wa Kiafrika ana nafasi kubwa sana, kama ambavyo tunazungumzia hapo kijana na maendeleo, ana nafasi kubwa sana katika maendeleo, lakini ili sasa kijana huyu wa Kiafrika aweze kuchangia chochote katika maendeleo, binafsi nadhani kuna mambo ambayo anapaswa kuyafahamu na kuyawekea kipaumbele sana katika chochote ambacho anakifanya. Kwanza ni kuziona fursa na kuzichangamkia, kwa sababu vijana ndio tunaweza tukasema ni sehemu kubwa sana ya uzalishaji wa taifa. Ukiangalia zile nchi mbalimbali zina zile dependence ratio nadhani, ambazo ikiwa idadi ya vijana ni kubwa, hiyo inamaanisha kwamba nchi lina uwezo wa kuzalisha, au taifa au bara lina uwezo wa kuzalisha kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo mimi namuona kijana wa Kiafrika kama kijana ambaye anapaswa kuziona fursa ziko wapi, lakini vile vile kuzichangamkia na kuchukua hatua kwa ajili ya kuweza kukabiliana na fursa hizo ambazo yeye anaziona. Nimemsikia hapo Msafiri Ulimali ameweza kutoa mifano ya vijana mbalimbali ambao wametumia uwezo wao, wamechangamkia fursa kutengeneza application mbalimbali ambazo zimekuwa na manufaa kwake mwenyewe, kwa bara letu la Afrika na maeneo mbalimbali duniani. Lakini kingine ni kwamba kijana wa Kiafrika au kama kijana anapaswa kuwa na uelewa kwamba nafasi yake ni ipi katika maendeleo. Hilo pia ni jambo la msingi sana, kwa sababu ikiwa utajua kwamba wewe kama kijana na nafasi ipi katika maendeleo, kipi ambacho anaweza akakifanya na kikawa na manufaa katika kuleta maendeleo, hiyo itakuwa pia ni step ya kwanza katika kuleta maendeleo, au kijana kuwa chachu ya maendeleo katika jamii zetu. Na tunapozungumzia kuwa na uelewa kwamba nafasi yao ni ipi, hapa tunahusisha pia kwanza kuwa na elimu. Siwezi nikasema moja kwa moja kwamba elimu labda vijana hawana elimu, hapana. Ni ile elimu ya kutambua kwamba mimi kama kijana nina nafasi katika maendeleo pengine ya taifa langu, katika bara langu, katika lipi. Lakini vile vile vijana wanapaswa kuwa na uelewa kwamba popote wanapokwenda basi wao wamebeba dhamana na wamebeba dhima ya uwakilishi, kwa maana kwamba kuwawakilisha watu wengine, kuwakilisha taifa lao. Mimi naweza nikazungumzia upande wa hata michezo tu. Tunao vijana wengi sana wa Kiafrika ambao wamepata nafasi labda kushiriki katika sehemu mbalimbali za, na hapa nazungumzia michezo, katika sehemu mbalimbali za kimichezo, na wamekuwa na mafanikio makubwa sana, aidha katika mpira wa miguu, mpira wa kikapu na maeneo mengine mbalimbali. Sasa hao vijana popote pale watakapokwenda, iwe ni nje ya Afrika, iwe ni Afrika lakini sio katika nchi zao, wanapaswa pia kujua kwamba wao wamebeba dhima ya uwakilishi katika masuala mazima ya kimaendeleo, kwa sababu ikiwa wao wametoka, vijana wenzao watawaangalia wao na wao watapiga hatua moja mbele kuhakikisha na wao wanafanikiwa ili kuleta maendeleo. Opa. Okay, asante sana. Naona kuna watu wanapata tabu sana katika kujoin. Unaweza kuzima mic Onesimo. Sawa. Naona kuna watu wanapata tabu sana kujoin hapa, hususan hao ambao wanaingia na kutoka. Kwa hiyo ningeomba kuna sehemu ya private chat hapo, tuna chat kwa pembeni hapo, kama kuna shida yoyote leo naambia, ila leave, yani usitoke kwenye system, kwa sababu kwenye kuload itakuwa ni tab sana. Sio, tutakuwa tumeelewana. Nitaka niulize swali moja juu ya mitazamo iliyopo kwa vijana wa Kiafrika walio wengi. Je, vijana, kuna ile msemo ambao ipo kwamba kijana ndiyo taifa la kesho,
vijana ndio viongozi wajao. Je, hayo maneno mnahisi kwamba vijana wanaishi hayo maneno ambayo yapo katika vichwa vya watu wengi sana? Nikianza na Msafiri. Umesema kwamba vijana ni taifa la kesho. Kabla Msafiri hujaongea, Ridhiwani, sijui unanisikia, na Peter Hongole. Naona wanarudi na kuondoka. Ridhiwan anashindwa kufungua mic. Okay, Msafiri, unaweza kuendelea. Naomba rudia swali kidogo. Kuna haya maneno, yani kuna maneno au misemo ambayo ipo kwamba kijana ndio taifa la kesho, vijana ndio nguvu kazi, vijana ndio viongozi wajao. Je, ukiwa unaangalia katika maisha ambao wanaishi vijana walio wengi wa Kiafrika, je, hayo maneno wao kwa unahisi wanayaishi au ndio hivyo tena wanaenda na upepo? Pia naweza kusema kwamba vijana pia sio tena taifa la kesho. Vijana sasa hivi ni taifa la leo. Kwa nini naweza kusema taifa la leo? Kwa sababu kijana anakuwa na elastic mind ambayo ni kama ya kuvutika, kwamba the more anakuwa anapata ile uelewa wa kitu, basi ile mindset yake inazidi kuongezeka. So ndio maana nasema kwamba ni taifa la sasa hivi, kwamba ndio maana nasema kwamba ni taifa la sasa hivi. Kwa hiyo nikimaanisha kwamba yeye anazidi kujifunza kutokana na watu anaona, kutokana na anavyoshuhudia, kutokana na mambo anayosoma, kutokana na pia experience anayopata au changamoto anazozipata, kwa sababu anapoanguka na kunyanyuka, basi anaanza kujifunza, kumbe bwana mimi niko uongozi wangu uko vizuri. Nadhani Rizwani na Peter wataweza kutuambia vizuri zaidi kwamba namna ambayo changamoto wanazipata kupitia daruso. Kwa hiyo ile inazidi kuongezea maarifa, inazidi kuongezea uelewa kwamba okay, nikifika level fulani basi natakiwa sasa niwe kiongozi wa namna hii. Natakiwa niwe kiongozi wa namna fulani. Kwa hiyo namna ambavyo mtu anakuwa akiwa na ile mindset kwamba mimi ni kiongozi wa sasa hivi, inamaanisha kwamba ana ujasiri wa kusogea mbele na kuonesha ule uwezo wake ambao anao. Kwa hiyo inamaanisha kwamba anaweza akagundua changamoto alizonazo na kuzifanyia kazi kwa haraka, na pale ambapo atafika sasa akaaminika, kuonekana kwamba huyu sasa anaweza kaenda mbele na kuwa kiongozi wetu, inakuwa rahisi sasa kumuona kiongozi jasiri na mwenye uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo kwa Afrika sasa hivi inabidi tuondoe mindset kwamba ni kiongozi ajaye. Hapana, ni kiongozi sasa hivi. Mtu atakuwa ajue, ajifunze kwamba mimi ni kiongozi sasa hivi, na community ndogo naiongoza natakuwa niongoze. Changamoto nitakazozipata ni nitapata mafunzo kutoka pale. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kusema vijana wa Afrika wanatakiwa wawe wanafahamu. Kwako po. Asante sana bwana Msafiri. Ridhiwani, sijui unanisikia? Nakupata, lakini kwa shida kidogo, sijui pengine ni eneo nililopo au sijui kwa ubadilika, lakini kama unanipata. Sisi tunakusikia vizuri kabisa ukiwa unazungumza, sijui kwa nini unashindwa kutupata. Nasikia na Peter Hongole atusikii vizuri. Ridhiwan. Okay, naona wao wanapata tabu sana kutusikia. Onesmo. Naam. Nawapata kwa Onesmo, nini kifanyike? Opa, nakusikia, rudia kidogo. Onesmo, ni nini kifanyike kwa vijana ili vijana wapate kuamka na kujua kwamba wanahitaji kupambania mataifa yao, hususan ni vijana wa Kiafrika? Sawa, na kupata vizuri Opa. Cha kwanza nianzia hapo nyuma kidogo ambapo umezungumzia kuhusiana na ile misemo ambayo imekuwa imejengeka sana kwa sasa kwamba kijana ndio taifa la kesho, labda vijana ndio uongozi na masuala kama hayo. Binafsi naona kwamba kipi hasa kifanyike kwetu sisi vijana ni hamasa kwanza sisi wenyewe, lakini kutambua nafasi yetu ni ipi, lakini vile vile ni vijana kuchukua nafasi mbalimbali.
mimi niliwahi kuzungumza na mwandishi mmoja ambaye yeye alikuwa anazungumzia masuala ya vijana na uongozi. Akasema kwamba vijana wamebeba dhamira mbalimbali ambazo dhamira hizo ni tofauti na dhana ya uongozi ilivyo. Yaani vijana wameshindwa kuwa na msimamo sahihi kuhusiana na masuala ya uongozi, na ndio maana sasa hata wanashindwa kushiriki moja kwa moja katika masuala ya kimaendeleo. Na unapozungumzia uongozi ni miongoni mwa nguzo katika kuleta maendeleo. Kwa hiyo mimi ambacho ninasisitiza hapo na ninaona ni sahihi kwetu sisi vijana wa Kiafrika, kwanza ni kuwa na uelewa, lakini vile vile kuwa na hamasa, lakini vile vile kuwa na niseme na patriotic au niweke Kiswahili gani kizuri hapo, kwamba tunapaswa kuwa wazalendo sisi wenyewe. Chochote ambacho tunakifanya basi tuhakikishe tunaipambania kama ni nchi yetu, kama ni Afrika. Na ndio maana mwanzo nilizungumzia hapo dhana ya uwakilishi, kwamba lazima tuwe na hamasa kuhamasisha vijana wengine, lazima tuwe na jicho pevu la kuangalia fursa ziko wapi, tuzitafute zilipo na tukazitumikie huko. Lakini vile vile basi sisi wenyewe vijana tuwe na uwezo wa kushirikiana. Unajua hakuna safari yenye mafanikio kama ile ambayo inabeba watu wengi sana. Kwa hiyo kingine ambacho naona ni nashauri kifanyike kwetu sisi vijana ili kuleta maendeleo ni kuwa na dhana ya ushirikiano. Tushirikiane sisi wenyewe kujua tufanye kipi ili kije kuwa na manufaa ya watu wengi na sio manufaa ya mtu mmoja. Naomba kuwasilisha hapo hapa. Lakini naweza kuongezea hapo kama aliposema Onesmo, ni kwamba pia vijana tunahitaji kuwa na mamentor au anaweza kusema kwa lugha rahisi washauri. Yaani katika kila sehemu lazima tuwe na washauri. Unakuta labda unajua unaweza kufanya kitu ambacho pengine hakuna mtu kukukanya, hakuna mtu kukuambia kwamba hapo unakosea, hapo unafanya vizuri, hapo hapa kidogo ufanya hivi, fanya vile. Ukikosa mtu ambaye anaweza kukumenta na kukupa ushauri ambao pengine unaweza kukusaidia mbeleni, ni kitu ambacho kinakuwa kigumu sana katika uongozi wako. Kwa hiyo unakuwa unajimenta mwenyewe, kitu ambacho sio sahihi. Lakini ukiwa na mtu ambaye pengine ni mbunge wa serikalini, pengine ni mwanasiasa wa mtaa, pengine ni hata wengine wanakuwa na access hadi ya rais, ukiwa naye karibu, yani hata wengine ambao kwenye vyama vya siasa, inakuwa ni tafuta mentor ambaye atakuwa anakushauri, sio mentor tu kupiga naye picha. Tafuta mtu ambaye anakuwa ni mtu ambaye yani ukienda kwake ni kutafuta ushauri, kuelezea changamoto ulizozipata, lakini kuwa na kitu ambacho unajiwekea kumbukumbu kwamba kuna siku fulani nilifanya kitu fulani, labda ukiona kwamba kienda vizuri, labda yeye mwenyewe labda anakuangalia, labda anatumia watu fulani kukuangalia kwamba uongozi wako ukoje. Kwa hiyo kuwa na mentor katika uongozi wako inasaidia sana kukufanya wewe kujua changamoto zako, kujua udhaifu wako, kujua ni namna gani ya kuweza kuwafikia wananchi wako. Pengine unaweza kukuta ni kiongozi mzuri lakini presentation sio nzuri, lakini unapokuwa na mentor inakuwa rahisi sana kujua sasa, okay, changamoto yangu mimi ni hii hapa. Changamoto yangu mimi siwezi kuzungumza vizuri kwenye hadhara kubwa ya watu. Sasa ikiwa changamoto yako ndio hiyo, alafu uko na mentor ambaye ni mzoefu katika masuala ya kuongea katika hadhara kubwa kama hizo, inakuwa rahisi sasa wewe kumfuata na kupata zile tricks ambazo pengine unaweza kuzitumia na zikakusaidia. Au pengine unakuta labda unakuwa mtu ambaye sio kutatua matatizo ya watu, bali unataka tu uonekane kuwa ni kiongozi. Yeye sasa akikuona uko namna hiyo, anakusaidia kuwa unaweka matatizo ya watu mbele, kuwasaidia zaidi kuliko kujiweka wewe mbele zaidi. Kwa hiyo kuwa na mtu mshauri katika ukuaji wako wa masuala ya kiuongozi ni kitu kizuri sana, kwa sababu ndicho ambacho kitakuja kuonesha dunia kwamba wewe ni kiongozi wa namna gani. Na pengine kuna mtu alisema kwamba mentor wako pengine wewe utakapokuwa mkubwa au kiongozi mkubwa, watu watamwangalia yule mentor wako ambaye amekuwa ukiwa unamfuatilia, ukiwa anakupa ushauri, watakuwa wanamwangalia pia, atakuwa naye anapewa maswali hayo kwamba wewe ulikuwa ndo mentor wake, lakini mbona hatuoni mabadiliko yote ambayo yamejitokeza kutoka kwake? Yani huyu mtu ambaye unamfundisha awe kiongozi mzuri, lakini mbona habadiliki? Kwa hiyo maswali mengi yatakuwa ya kwake. Na kuna kitabu kimoja kilizungumzia Mwalimu Nyerere akiwa anasoma shule ya msingi, alikuwa na mwalimu wake anaitwa Mwalimu Irenge. Huyu Mwalimu Irenge yeye alikuwa ni kama mentor wa Mwalimu Nyerere, ambaye alikuwa na uwezo, alikuwa ndo mtu wa mwanzoni kabisa kumfundisha Mwalimu Nyerere kuhusiana na masuala ya kisiasa, yani masuala ya kujua siasa na namna ya kujua kwamba wao wapo chini ya ukoloni.
kwamba yani hawana serikali kamili, licha ya kwamba wanamtemi wana chief kwenye sehemu yao, lakini bado wanashindwa kujua kwamba bado tupo chini ya himaya ya watu wengine ambao sio wa kwetu. Kwa wakawa wanapewa ile elimu na irenge wakiwa bado na umri mdogo tu. Kwa alivyozidi kwenda huko level kubwa za sekondari mpaka chuo kikuu, akaja kufunguka zaidi kwamba kumbe tunahitaji sasa kujikomboa katika taifa letu, na unaona matokeo yake yalivyokuja kuwa mazuri. Kwa hiyo mentor ni mtu muhimu sana katika maisha yetu sisi vijana ambao tunatamani kuwa viongozi wa sasa na hata hapo baadaye. Kwako Po. Asante sana bwana. Asante sana. Mbali na ulichokizungumza hivi, ni kweli kwamba vijana mifumo iliyopo inawaruhusu kufanya maendeleo katika nchi zao, hususan ni kijana wa Kiafrika. Mifumo iliyopo ambayo imetengenezwa katika kila sekta, ni kweli kijana inamruhusu kuleta maendeleo au mabadiliko katika taifa lake. Onesmo, unaweza ukalizungumzia? Au Msafiri, unaweza ukasema hapo kitu? Anaweza kusema kwamba pengine tunazungumzia mifumo ipi ambayo inamfanya kijana aweze kuwa na maendeleo, yani yanamsaidia aweze kuwa kiongozi mzuri, si ndio? Au katika kuleta maendeleo? Ndio tunachokimaanisha. Sasa tunaweza tukasema labda hii tunaiweza kuigawanyisha katika labda sekta, labda katika vipengele tofauti. Pengine labda unakuta katika masuala ya kimaendeleo kuna wizara zinasimamia hayo, kuna wizara ya vijana na maendeleo na ajira kwa mfano, ambayo inahusika zaidi na masuala ya vijana. Kwa moja kwa moja tunaweza kusema hizo sehemu zipo, lakini pengine unaweza kukuta sina uhakika kwamba labda kuna vijana walienda wakasaidiwa au la, lakini hizo sehemu kweli zipo na za maendeleo kabisa, za kuwafanya vijana waweze kuendelea, za kuwasaidia, kuwapa ushauri na masuala mengine. Lakini pengine unaweza kukuta tu ukosefu wa taarifa pia nayo inachangia kuto kufikia hizo sehemu. Na tukija kwa mfano kwa bara la Afrika, tukisema kwamba pengine unaweza kusema kwamba tukijumlisha labda na idadi ya vijana walioajiriwa au waliojiajiri, na kama idadi iko kubwa zaidi ambao wapo tu mtaani hawajaajiriwa vijana, pia inaonyesha changamoto katika taasisi na mifumo yetu mbalimbali ambayo ipo nchi za Kiafrika, naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo unaweza kusema labda iko half, inaweza ikawa na support maendeleo kwa kijana, au la hasha, inaweza kuwa ni nusu nyingine ambayo pengine inaweza ikawa imekosa jawabu hasa katika kuwasaidia vijana. Na naomba kuongezea hapo kwa Msafiri. Amejaribu kuainisha hapo mifumo, lakini nilikuwa nimeenda mbali zaidi kwamba tunapozungumzia mifumo iliyopo inamsupport vipi kijana. Nimejaribu kugawa mifumo katika sehemu kama 3. Kwanza ni katika masuala ya kisiasa, masuala ya kibiashara, masuala ya kielimu, lakini vile vile masuala ya sanaa na utamaduni. Tukija kwenye mifumo ya kibiashara, tayari inamruhusu kijana wa Kitanzania au wa Kiafrika kuweza kushirikiana na watu mbalimbali nje ya nchi yake. Inaweza kuwa ni Afrika kwa sababu tuna masoko, tuna yale masoko ya SADC, tuna masoko ya ambayo yanahusisha nchi mbalimbali, vijana kutoka nchi mbalimbali. Zile pia ni fursa ambazo au ni mifumo ambayo inawapa vijana nafasi kubwa ya kushirikiana na watu wengine katika kuleta maendeleo. Lakini vile vile kuna masuala ya kisiasa. Hivi sasa sipo direct sana kwa sababu sikumbuke linaitwaje, lakini tuna bunge la vijana la Afrika Mashariki. Nadhani ambalo linawachukua vijana wengi sana, linawaweka pamoja na kuzungumza changamoto zao ni zipi. Hiyo ni baadhi tu ya mifumo ambayo inamruhusu kijana kuleta maendeleo katika jamii yake. Lakini vile vile tuna masuala ya sanaa na utamaduni. Hapa tutazungumzia masuala mazima ya masoko ya filamu, masoko ya music, ambapo vijana ambao wanajishirikisha katika music au katika filamu pia wanapata nafasi ya kushirikiana na watu wengine nje ya nchi yao labda,
lakini hapo tunazungumzia bara la Afrika mbalimbali ambao wanafanya collaboration katika kuendeleza hii mifumo. Lakini kwa upande wa pili pengine mifumo haijawa supportive sana. Kwa mfano, mfumo wa elimu una mambo mawili binafsi nilivyoweza kuchanganua hapa kwa haraka, kwamba kwanza elimu yetu, mfumo wa elimu upo vizuri kwa sababu mtu anapata elimu kuanzia chini mpaka anakuja juu ana graduate, lakini muendelezo wa mfumo huu wa elimu pale mtu anapomaliza elimu juu, unamaanisha chuo kikuu, umekuwa so supportive sana, kwa sababu asilimia kubwa ya vijana wanaingia mtaani. Na hili sio tu tatizo kwa nchi yetu. Wakati fulani nchi moja ya Afrika ilikuwa nadhani ndio ilikuwa inaongoza kwa asilimia ya kutokuwa na uajiri, yani kwamba vijana hawaajiriwi kwa asilimia, ilikuwa inakaribia asilimia 80 mpaka 90 na lenji hapo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hilo bado ni tatizo katika masuala mazima ya mfumo wetu wa kielimu. Lakini bado mifumo mingi sana inampa kijana nafasi ya kujipanua, kukutana na watu wengi na kufanya vitu vingi zaidi ambavyo vitaleta manufaa katika jamii yake. Opa, unanisikia hapo? Sana. Sija kwenye lengo zaidi la mada hii ya leo, kwamba kijana, uongozi na maendeleo Afrika. Ni kivipi tunahusisha kijana na uongozi katika bara la Afrika? Ukiangalia vijana wengi sana sio watu wa kuchangamkia katika fursa hizo za uongozi. Au tunaposema kijana na uongozi na maendeleo Afrika, wewe kwako unaweza ukalizungumzia katika muktadha upi, kwamba kijana ni nini afanye ili maendeleo katika taifa lake, au ni lazima awe kiongozi ili kuleta maendeleo katika taifa lake, au ni kipi kifanyike? Sawa, na nashukuru Opa. Swala la kijana ni pengine awe kiongozi au kutokuwa kiongozi ili kuleta maendeleo Afrika. Nadhani uongozi una nafasi yake katika kuleta maendeleo, lakini hiyo haina maana ya moja kwa moja kwamba ili ulete maendeleo katika jamii basi ni lazima uwe kiongozi. Kiongozi ni sehemu ya njia ambayo kijana anaweza akaitumia kuleta maendeleo katika jamii yake. Lakini naweza pia nikazungumzia hapo katika uongozi kwamba ikiwa kijana atapata nafasi ya kuwa kiongozi ndani ya nchi yake au hata Afrika kwa ujumla, ikiwa atapata nafasi ya kuwa kiongozi, basi anapaswa kuwa na misingi, anapaswa kuwa na falsafa zinazoeleweka. Ikiwa atakuwa na falsafa inayoeleweka, hiyo itamwezesha yeye kufanya maamuzi ambayo yatakuwa na manufaa kwa nchi yake, kwa taifa lake na Afrika kwa ujumla, hususa kizingatia maslahi mapana ya vijana wenzake na taifa kwa ujumla. Nadhani hapa angekuepo ikiwa Ridhiwani angekuwa anatusikia moja kwa moja, au Peter Ongole, wangezungumza vizuri sana, kwa sababu wao wana experience katika masuala kama haya. Lakini swala la falsafa kwa kiongozi ni swala la msingi sana. Na kingine ni kwamba hata kama kijana hatopata nafasi ya kuwa kiongozi, bado ana nafasi ya kutumia fursa nyingine ambazo zinapatikana za kuleta maendeleo nje na masuala mazima ya uongozi. Lakini turudi pale kwamba bado sisi kama vijana tuna nafasi kubwa sana katika masuala ya kiuongozi. Zinapopatikana nafasi zozote zile au mianya yoyote ile ya sisi kupata nafasi katika uongozi, ni vyema tukaitumia mianya hiyo, kwa sababu tutakwenda kunufaisha wenzetu wengi sana. Msafiri, tutakwenda kupata experience mpya, tutakwenda kujenga Afrika mpya ambayo imejengwa. Msafiri. Naam. Nasikia. Naona kijana wetu anapata changamoto labda ya internet. Ndio. Tunaweza tukaendelea kwa kile alichokuwa anakisema, sisi utakuwa umeelewa kwa alichokizungumza. Nimekipata kwamba lazima kijana yani akiwa anakuwa na falsafa ambazo zinamuongoza, ni kitu ambacho kinamsaidia pia kuwa kiongozi mzuri. Na lakini sasa unakuta watu wengine vijana wengine labda wanashindwa kutambua falsafa zao ni zipi za masuala ya kiuongozi. Kwa hiyo ni vizuri sana kijana kufahamu falsafa zake akilinganisha zile falsafa za nchi, ili kujua kwamba mimi ninapokuja kuwa kiongozi baadaye natakiwa nifuate
falsafa zipi ambazo pengine zinaweza zikasaidia maendeleo katika eneo langu au taifa langu. Kingine ambacho naweza nikakiongezea ni kwamba kumekuwa na swala la kwamba vijana tumekuwa na ile ya kusema kwamba mimi siwezi kufanya maamuzi yote ya kitaifa. Labda tuseme, tukichukulia mfano labda katika kile kipindi ambacho kunakuwa na uchaguzi wa taifa, uchaguzi mkuu, vijana wanakuwa wanahamasishwa zaidi katika kujitokeza kupiga kura. Lakini umegundua, kuna ripoti moja imeandikwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia shule kuu ya waandishi wa habari na mawasiliano kwa umma, wameandika kwamba vijana asilimia kubwa ambao wapo nchini wako mbele sana katika kwenye kampeni, kwenye mitandao ya kijamii, kusocialize, kuleta, yani wanakuwa na moto kweli kweli, lakini wanasema ni asilimia ndogo sana ambao wanajitokeza katika kupiga kura. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo pia tunakuwa nyuma katika masuala muhimu ambayo pengine yanaweza kutusaidia sisi kama taifa kuleta maendeleo ya nchi, na maendeleo ambayo pengine tukichagua viongozi bora, tukichagua viongozi ambao watakuja kutusemea, watakuwa sauti katika maendeleo ya jamii zetu, pengine inaweza ikawa ni kubwa zaidi. Na kingine ambacho kinajitokeza ni kuogopa na watu wengine kutokuwa na ile self confidence katika kusimama, kuongelea. Kwa mfano, kuna kuoga na vile vikao vya mitaa ambavyo vinazungumzia masuala ya maendeleo ya mtaa tuseme. Na unaweza ukajiuliza hata kwamba ni mara ngapi umeweza kuhudhuria vikao vya mitaa ambavyo vinajitokeza katika sehemu ambayo unaishi. Pengine inaweza kawa ni asilimia ndogo sana. Mimi mwenyewe ni mmoja wapo ambao naweza nikasema kwamba ni asilimia ndogo sana nimeweza kufika katika vikao hivyo, na pengine hata nikifika katika vikao hivyo anakuwa na sauti ndogo, yani siwezi kuongea kabisa, na subiri mwingine aongee ili na mimi nirushe kichwa changu tu kwamba nimemsikia. Lakini sasa tunapokuwa kwa mfano unakuta kikao, unaambiwa uende kwenye kikao, unawaambia babangu atakuja kwenye kikao, mamangu atakuja kwenye kikao. Kwa moja kwa moja tunawaachia wazazi wetu waweze kwenda kwenye vikao vya maamuzi makubwa kama hayo. Lakini vizuri ni kwamba tujitokeze wote kwa pamoja, yani tunajitokeza wote, iwe familia, huko ni rika ambalo pengine unaweza ukachanganua yale ambayo yanajadiliwa katika mtaa wako, ambayo yanaweza kusaidia kuleta maendeleo katika ile eneo ya community, inaweza kusaidia zaidi. Sasa namna ya kutoka hapo na kuwa na ule ujasiri wa kuweza kunyanyuka na kuongea, pengine inaweza kutusaidia. Pia pengine tunaweza kusema kwamba tumekuzwa na kitu kinaitwa, tumekuzwa na jambo ambalo linatufanya kuweza kuwa silence. Muda mwingine unakuta ulipokuwa mtoto unaambiwa ukishika kitu ambacho acha, ukiuliza swali ambacho usiulize, kwa hiyo ile mentality unakuwa bado umekuwa nayo kwa muda mrefu, kwamba inakufanya wewe nikiuliza swali mbele ya mtu mzima, mtu mwenye umri mkubwa kuliko wangu, mimi nadhani naweza kawa nahesabika kama namkosea heshima, lakini kitu ambacho sio sahihi, kwamba wewe unahitajika kutoa maoni yako. Ni uhuru wako kutoa maoni yako, ni uhuru wako kushughulika na kuwepo katika maendeleo ya mtaa wako, katika maendeleo ya jamii yako, katika maendeleo ya nchi yako. Kwa moja kwa moja tukiondoa hiyo mentality ya kwamba mimi sasa hivi na sitakiwi kwenda kuzungumza, siruhusi kuzungumza kwa sababu anaongea sasa hivi ni mtu mkubwa alionipita umri. Sio vibaya ndio, ni vizuri sana kuuliza pale unapoona kwamba unahitaji kupata majibu sahihi, unahitaji kuona ukweli unafanyiwa kazi, unahitaji kuona maendeleo katika jamii yako, unahitaji kuona kero zinafanyiwa kazi. Ni kitu ambacho ni kizuri sana. Kwa hiyo tunatakiwa tunahoji, tunafanya vitu hivyo vingine. Onesto amezungumzia kwamba tuna majukwaa mbalimbali ambayo yanaweza kukutanisha vijana. Kuna majukwaa ya vijana wa Umoja wa Kimataifa, kuna majukwaa chini ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo inakutanisha vijana tofauti. Na hii ni sehemu ambayo ni nzuri sana. Kwa mfano mmoja wetu hapa Hadija Salim aliyojiungana na sisi, lakini yupo kwenye mkutano ambao unakutanisha vijana wa Afrika ambao ni Timeun, unaongoza chini ya Umoja wa Kimataifa katika jukwaa la vijana. Pengine unaweza kuona sasa namna gani ambavyo Hadija anaweza kutupa hata wiki ijayo, sio leo anaweza kajoin, lakini anaweza kutupa sasa
ule uzoefu waliopata kutoka kwa vijana wengine huko mataifa mengine, wanauelewa gani katika kujihusisha na maendeleo ya nchi, kujihusisha na siasa za nchi, kujihusisha na masuala mengine ya kiuongozi katika jamii zao. Pengine tunaweza tukapata mwanga zaidi na kujua kwamba kumbe mimi kijana natakiwa sasa hivi nikae chini nijue kwamba jamii yangu inanitegemea, na mimi pia nahitaji kuona maendeleo katika jamii yangu, nahitaji kuwa na mimi kuwa pati ya hayo maendeleo, na sio tu kuwa pati ya kuyaona tu, na wewe pia kushughulika katika kuyafanya hayo maendeleo ili yaweze kutokea. Kwako po. Asante sana bwana Msafiri. Onesmo, sijui umeshapata access ya kutupata? Nipo hapa, sijui nasikika vizuri hapo? Unaweza kaendelea kile ulichokuwa unakisema, maana ulikuwa unazungumza kitu cha msingi sana. Sawa. Nadhani Msafiri aliendelea hapo kidogo, lakini nilikuwa nazungumzia kwamba vijana tuna nafasi mbalimbali. Maana ulikuwa umeniuliza kwamba vipi kijana anaweza akatumia nafasi gani akiwa kiongozi au kutokuwa kiongozi katika kuleta maendeleo. Nikasema kwamba ikiwa atapata nafasi ya kuwa kiongozi, basi hiyo ni hatua mojawapo nzuri ya kuleta maendeleo, lakini ikiwa hatopata uongozi au hatopata nafasi ya kuwa kiongozi, bado kuna mianya mingi sana ya yeye kutumia ili kuleta maendeleo katika bara zima la Afrika. Nikaja kuzungumzia kwamba ikiwa wale ambao wamepata nafasi ya kuwa viongozi, basi wanapaswa kuwa na falsafa zinazoeleweka ambazo zimebeba labda utamaduni wetu sisi kama Afrika, falsafa ambazo zimebeba misimamo na misingi mizuri ambayo itakuwa na manufaa kwa bara letu la Afrika na mengine mengi. Lakini kuna kitu amezungumza Msafiri hapo, nimekuwa much interested na hicho kitu. Amesema kwamba ukiangalia ratio ya vijana ambao wanajitokeza katika masuala ya kupiga kura ni wachache sana kuliko watu ambao wana umri mkubwa. Mimi niliwahi kushuhudia mtu mmoja anasema kwamba yani ilikuwa ni kipindi cha uchaguzi nadhani. Sasa akawa anasema kwamba hawa vijana bwana wao wanakusupport hapa kwenye kampeni, lakini kwenye kula hawa huwa hawajitokezi kabisa. Ni jambo ambalo kweli linajitokeza. Ukiangalia na hii inatokana na vijana kuto kuchukulia vitu kwa uzito. Na nadhani hii pia ni concept kwamba ili tuendelee, ili vijana tuwe chachu ya maendeleo, basi tunapaswa kuwa na uwezo wa kuchukulia vitu kwa uzito na kwenda navyo mbali zaidi badala tu ya kuchukulia vitu nje. Kwa mfano, kwa hivi sasa kumekuwa na nadharia ya vijana kuamini kwamba kila fursa ambayo inatokea basi na wenyewe. Yaani ikitokea nafasi za kujiandikisha labda mtandaoni kwa ajili ya kupata labda kwenda kuhesabu sensa, vijana wanarudi nyuma wakiamini kwamba hizo nafasi pengine tayari zimeshachukuliwa na watu fulani ambao wao wanakuwa na nadharia kama hizo. Hapo pia vijana tunatakiwa tupate somo kwamba tunapaswa kuwa na uwezo wa kupambania nafasi yoyote ile. Haijalishi nani anakufahamu, nani hakufahamu. Tusiwe na ile tabia ya kumtegemea mtu fulani kwamba nafasi imetoka, unaona wewe unapotakiwa ushiriki ni hapa, lakini unataka umtafute mtu fulani yeye ndo akutafutie. Hiyo na yenyewe pia ni changamoto. Kwa hiyo nilikuwa nazungumza hapo kwamba ikiwa kijana anapata nafasi ya kuwa kiongozi, basi awe na falsafa inayoeleweka, lakini yule ambaye hatopata nafasi ya kuwa kiongozi, basi atumie nafasi nyingine ambazo anazipata, aidha katika masuala ya kielimu, kiuchumi, masuala mengine ya kisiasa na mengine mengi katika kuleta maendeleo ya Afrika. Lakini vile vile vijana kuendelea kuchukulia vitu kwa uzito badala tu ya kuchukulia vitu kijuujuu. Kijana na hapa pia tunakuja concept nyingine, kusoma vitabu. Vitabu vimebeba mawazo ya watu wengi sana, vimebeba mitazamo ya watu wengi sana. Kwa hiyo tunapaswa pia kusoma, kujua wenzetu walifanya nini. Jana nilikuwa namsikiliza mtu mmoja aliandika, nadhani ni Twitter, akasema kwamba wewe una miaka 20 au una miaka 30, unasoma kitabu cha mtu ambaye aliandika hicho kitabu akiwa na miaka 60 au 70. Je, hauoni kwamba kuna miaka 30 mbele hapo umeishi kabla ya kuifika? Kwa hiyo kuna nafasi kubwa pia ya vijana kuendelea kutafuta maarifa zaidi, kusoma vitabu na kushiriki katika masuala mbalimbali ambayo yanawahusu vijana ili kuleta maendeleo ya Afrika. Opa, nimesikika hapo? Umesikika kaka? Join hapa. Kaka Po. Peter Ongole. Yes, Peter Ongole hapa. Okay, naona hatimaye umetupata. Yeah, nimefanikiwa kuwapata. Kwanza nitoe pole. Hello? Lakini niombe. Mr. Ongole. Naam.
Hello? Pole pia bana. Asante sana, na nasema kwamba nitoe Bana, pole kwa Peter, mada iliyopo mezani kama unavyofahamu tunao kwamba kijana uongozi na maendeleo barani Afrika. Hapa vijana wanajaribu kuzungumzia kwamba kuna majukwaa tofauti ambao yapo katika kuwasapoti vijana au yanawakutanisha vijana wa Kiafrika, kiwemo Msafiri umezungumzia kuhusiana na jukwaa gani? Nimezungumzia kuhusiana na jukwaa ambalo kwa mfano la Umoja wa Mataifa upande wa vijana, na pia Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, na pamoja na Jumuiya ya Afrika ambayo pia inahusika na masuala ya vijana. Okay. Bwana Peter, hivyo kwamba majukwaa ambao wanakutanisha wao ili kuleta challenge la Afrika. Kakapo. Na Peter Hongole. Naam Kakapo. Naam. Nadhani tuendelee, na mimi niko na mchango wangu hapa, lakini kwa bahati mbaya kidogo bado nashindwa kupata mawimbi ya sauti vizuri, lakini alipokuwa akichangia kaka Milanzi hapa nilikuwa nikimsikiliza vizuri. Kwa hiyo nilikuwa nadhani tuendelee na mjadala, pale ambapo sauti yangu itakaa vizuri na kutengamaa, basi na mimi nitawasilisha mchango wangu. Pengine bro una issue fulani kuhusiana na viongozi vijana, tuseme vijana kutokuwa na kuona kwamba kuna umuhimu wa wao kuingia katika majukwaa ya kisiasa. Pengine inasababishwa na nini? Kaka Msafiri, unazungumza na mimi? Ndio. Okay, asante sana, nashukuru, lakini pia pole kwa interruption ambayo imejitokeza. Haikuwa mipango yangu, lakini nadhani ni matatizo ya kimtandao pia. Mimi nashukuru kwanza kwa mada nzuri sana ya vijana, uongozi na maendeleo ya Afrika, na hasa nikishirikiana na vijana wenzangu ambao wote
tuna hiyo adhima chanya ya kuhakikisha kwamba bara letu la Afrika hili ambalo limekuwa na population ya zaidi watu bilioni 1 kuwa na maendeleo ikiwezekana sawia na nchi zilizoendelea au zaidi hata ya nchi zilizoendelea. Hiyo ndio shauku au hayo ndio matamanio ya kila kijana ambaye anaipenda nchi yake na bara zima la Afrika. Nikirejea katika swali lako kwamba nini changamoto au nini sababu ya vijana wengi kujihusisha au kuwa waoga na kujiingiza katika masuala ya kisiasa. Mimi naweza nikasema kwamba siasa ni passion. Sio swala ambalo mtu anakuwa nalo au anazaliwa nalo. Ni passion ambayo inatengenezeka na inajengeka. Sasa na hii naweza ukasema kwamba kujengeka kwa passion hii ni kutokana na makuzi tuliokulia, mazingira tuliokulia, lakini pia na historical background kwa namna moja au nyingine inakuwa inampelekea mtu kufanya jambo fulani. Na si tu hata siasa, hata katika nyanja zozote zile za kisiasa, kiutamaduni, kiuchumi na kijamii. Sasa binadamu anakuwa affected katika mazingira hayo manne. Sasa hili pia eneo la kisiasa ni eneo ambalo kama nilivyosema linamhitaji mtu kujenga ile hamu, shauku ya kutaka kuwa mdau au mwanasiasa, lakini pia kujifunza kila siku au kuongeza ujuzi katika hiyo field ya siasa, na pia kuwa sehemu ya watu ambao wanapenda mabadiliko katika siasa. Sasa vijana wengi wa Kiafrika wamekuwa affected na mambo mbalimbali, lakini kubwa kati ya hayo ni uchumi. Uchumi ni swala ambalo limekuwa changamoto na kikwazo kikubwa sana kwa vijana wengi kujiingiza katika masuala mbalimbali ikiwemo masuala ya kisiasa, na hasa ukishabihisha siasa zetu za Kiafrika zinakuhitaji kuwa na uchumi mkubwa kabla ya kuweza kuingia, kwa sababu mfano mdogo tu ni mambo ya utahitaji kuwa registration, kuwa mwanachama member, utahitaji kuwa na michango, kuwa mwanachama, na hauwezi kuwa mwanachama bila kuwa na chama cha siasa. Na hivyo vyama vya kisiasa vyote vinahitaji kuwa na uchumi ili kuweza kuwa mwanasiasa uliye bora. Kwa mfano tunapozungumzia vyeo vya kisiasa, labda uwenyekiti katika mitaa, katika vitongoji, mbunge, udiwani na hata uraisi. Sasa hizi nafasi zote zinakuhitaji kuwa na uwezo wa kiuchumi, ambapo changamoto kubwa katika bara letu la Afrika, uchumi wa vijana mmoja imekuwa ni changamoto ambayo inatutafuna na inatufanya tushindwe kuendelea katika maeneo mengi. Hivyo tukiweza kutibu swala la uchumi, itatusaidia kuwafungulia vijana njia na potential mbalimbali walizonazo hasa katika siasa. Na siasa inatuaffect moja kwa moja katika masuala mazima ya maendeleo katika bara letu la Afrika. Kwa hiyo ili tuweze kutoka na kuendelea, tunahitaji kuwa na nguvu ya pamoja sisi kama wa Afrika katika kuweka mipango mizuri ya kuamua na kutukuza kiuchumi. Ili tutakapofanikiwa na kuendelea kiuchumi, basi fursa kama hizi za kisiasa zitawarahisishia vijana wengi kuweza kujiingiza na kuweza kuleta matokeo chanya. Lakini hii isiwe kikwazo, kwa sababu tutakaposema kwamba kiuchumi tutakuwa tumeziua ndoto nyingi za vijana wa kimaskini, lakini waliokuwa na uwezo mkubwa sana wa kisiasa. Hivyo rai yangu labda ni kwa serikali zetu katika bara la Afrika liweze kuwa na mipango mikakati ambayo itasaidia vijana wengi kuweza kujikwamua kiuchumi binafsi ili waweze kujiingiza katika siasa. Kwa sababu ni ngumu kufanya siasa ukiwa na njaa, ni ngumu kufanya siasa ukiwa hauna afya bora, ni ngumu kufanya siasa ukiwa hauna uchumi ulio imara. Kwa hiyo initiatives zinazochukuliwa au zinazotolewa na serikali yetu, kwa mfano serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukizungumzia 10% ambazo zinatolewa katika halmashauri mbalimbali, ile ni initiative kubwa sana kuweza kuwakwamua vijana kiuchumi. Kwa mfano 4% zinazopatikana kwa vijana, 4% zinazopatikana kwa vijana wa kike, na 2% zinazopatikana kwa walemavu ambao pia kuna kundi la vijana ambao ni walemavu. Hiyo ni initiative kubwa mno ambayo inasaidia kuweza kujikwamua kiuchumi. Hiyo ndo ajenda yetu kubwa mno. Lakini pia iwe ni
ni endelevu, sio tu kwa nchi yetu ya Tanzania, pia na hata nchi zingine tuweze kupata ni kwa namna gani wamefanikiwa katika kuboresha sera, lakini na mipango mikakati inayotekelezeka katika kuokomoa vijana katika masuala mazima ya kiuchumi. Kwa hiyo tukiweza kufanikiwa katika engo hiyo, tutaweza kupata vijana wengi watakaojiingiza katika masuala mazima ya kisiasa. Nadhani niishie kwa hapo, labda niruhusu na wenzangu wengine kuendelea, alafu nitakapopata cha kuchangia nitachangia tena. Asante sana kaka Ulimali. Asante. Kuna swali lingine. Kuna siku moja nadhani ilikuwa mwaka jana, kiongozi mkubwa tu wa Uongozi Institute alikuwa anazungumzia namna ambavyo alikuwa anatamani kuona vijana ambao labda tuseme ni wasomi wanaosoma labda tuseme masuala tofauti tofauti, sio wanaosoma mawasiliano kwa umma, wanaosoma masuala ya kiuhandisi, wanaosoma masuala ya kisiasa, wanaosoma masuala ya alitamani kuona kwamba wanaendeleza zaidi taaluma zao, na ndipo sehemu ambayo wanaweza kuleta maendeleo kupitia taaluma zao na kukua zaidi. Na alikuwa anatamani kuona wasibweteke zaidi na kuona kwamba na ni umoja inalipa zaidi, basi wote tukimbilie huko, ambapo alikuwa anazungumzia sana kuhusiana na masuala ya kisiasa, ambapo kwamba vijana wengi sasa hivi wanakimbilia kwenye siasa, ambapo ilikuwa sio jambo baya kwa kijana kukimbilia kwenye siasa, kwa sababu naye anataka kuwa sehemu ya kutengeneza sera, ya kuona mabadiliko katika nchi yake, kwa sababu pia kijana anaona ile changamoto kubwa ambayo vijana wenzake wanaipitia. Tuseme, unaweza kusema hata wewe hapo ulipo, unaweza ukaona unafahamu zaidi ni asilimia ngapi ambavyo unaweza kusema kwamba unajua kwa ndani kabisa. Kuna wanafunzi ambao wamemaliza mwaka jana, unajua kabisa yani asilimia fulani wapo makazini, asilimia fulani wapo kwenye biashara, asilimia fulani unemployed kabisa. Unafahamu kabisa hilo, na pengine unadhani kwamba hii ya kijana kuleta maendeleo kutokana na taaluma yake mwenyewe alionayo kuliko kujiingiza na masuala ya kisiasa. Pengine siasa sio kitu kirahisi sana kusema kwamba kutokujihusisha nacho sio kitu rahisi, sema kutokujihusisha nacho sio kitu rahisi kufanya hivyo. Ni kitu ambacho kiko ndani yetu, yani lazima tunakuwa tuko ndani, tunafanya hiko kitu katika maisha yetu kila siku. Nadhani hii vijana kukimbilia katika kuacha taaluma zao na kuona kwamba azipo katika nafasi ya kuleta maendeleo katika nchi yao, hii iko sawa kweli? Kama nilivyotangulia kusema awali, kwamba siasa ni passion, na passion hii inamtegemea, haijalishi kwamba mtu yuko na taaluma gani. Anaweza akawa ni mwalimu, anaweza akawa ni mtawala, anaweza akawa professional, labda ni engineer, daktari, lakini katika swala la siasa, kama mtu imeingia damuni, basi hauwezi ukamkataza yeye kujihusisha na masuala mazima ya kisiasa. Sasa katika kuzitumia taaluma hizi zingine, kwa mfano taaluma mbalimbali nje na siasa, hiyo ni mtazamo tu wa vijana, na mimi kwa study yangu ndogo naweza nikasema kwamba vijana wengi wanaingia katika masuala mazima ya kisiasa si kwa sababu ya kuwasaidia, si kwa sababu ya kuwasaidia sababu ya kujipatia kipato, kwa sababu tunaambiwa bana, katika siasa kuna hela nyingi, au katika siasa kuna masuala mazima ya kisiasa, na kuacha taaluma yake nyingine, labda kuwa mwalimu, kwa sababu unakuta mshahara wa walimu ni mdogo, au engineer anakuwa aridhiki. Kwa hiyo kuingia katika siasa kwa vijana wengi wa Kiafrika ni kwa ajili ya kufuata tu maslahi yao, na ndio maana hapo unakuja kuhusianisha na mambo mengi, kwamba wanakuambia siasa ni mchezo mchafu, watu wanadhuriana, watu wanajiingiza katika mambo yasiyofaa kwa sababu tu ya kupata nafasi katika vyuo vya kisiasa hii, ambapo nafasi zenyewe hizo ni chache mno. Kwa hiyo matumizi ya taaluma zingine ni kwamba vijana hawajaona umuhimu kutokana na njaa kali na uchumi mbovu katika mataifa yetu haya ya Kiafrika.
Kwa hiyo uchumi ukiimarishwa, yamkini hata tunaweza tusio na vijana ambao wakatamani kujiingiza katika siasa, tukawa sambamba na nchi zilizoendelea ambapo balance ya serikali na wananchi at least inakuwa at the same level, tofauti na sisi nchi zetu hizi za Kiafrika ambapo serikali ipo level ya 10 lakini mwananchi yupo level ya kwanza. Kwa hiyo point yangu nitaendelea kusimamia pale pale kwamba uchumi katika bara letu la Afrika ndio unaotutafuna na kutufanya kwamba vijana wengi kutamani kuingia katika siasa na kuweza kuua hata ndoto za viongozi wa kweli ambao wana nia na shauku ila wamekwama kiuchumi. Asante sana. Paul, si naona umerudi Paul? Msafiri. Naam. Asante sana Msafiri. Samahani kwa changamoto ambayo imetokea hapa. Pole sana. Hapa tusi leave the stream ile. Kabla tujaendelea, asante Ezra. You're in the show, Ezra. Hey. Asante sana, guys. Can you hear me, guys? I can hear you. Yeah, can you hear me? Oh, no. Can you hear me? Yes, hello? I can hear. Okay. Hey everyone. Sorry, my Swahili is so bad, so I can't even say a couple of words. So can you say? It's fine. It's fine. Okay, thank you so much. Thank you, Paul, for inviting me. Sorry, I wasn't able to join you earlier because of work. Right now, I'm off work, driving back home. It looks like you guys are talking about African issues and One Africa, and let me know if there's any specific areas you would like me to cover. But generally, like the broader vision of One Africa, the bigger vision of One Africa it comes from the assumption that we may speak different languages, we may have different tribes, ethnicity, we may have different locations and not countries and nations, but there's one thing that brings us together as Africans. That is our African roots brings us together. Wherever you are in Africa, you share a connection because of your African roots. And here at Swahili Nation Network, we're trying to kind of bring all these different Africans spread out all over the place, all over the continent, all over the world, to come together and have their voice heard and then promote the unity. We believe, I think it was the great Julius Nyerere who said, unity, he talked about unity might not make us rich, but unity will make us stronger. Unity will allow us to overcome many of the challenges that we face in Africa. But we've not had the opportunity to unite the African people. The governments, leaders of different countries who come together in Addis or somewhere in Africa and meet for African Union or Organization of African Unity meeting and conferences, but the people are not meeting as much as they should be meeting. So this platform is about bringing different perspectives across Africa to come together at the grassroots level. Okay, so this platform is about bringing all of us together, despite our differences, to come together to share perspective, to share the African perspective, to share the African values, to share African stories and African history, and then promotes the unity that we so desperately want and need for us, for our progress, economic progress, political progress, social progress. All those progress can be made faster, can be achieved much quicker if we come together, if we are united. Oh, thank you so much, Ezra. And today
we have a topic here, and we're just trying to discuss on how on the topic of youth leadership and development in Africa. How youth or this young generation of Africans can come up together and bring changes or development in Africa. So, what can a youth can do for their country or for their continent so that they can bring development on their own country? So, what can you say on that topic? I think there's so much to be said, but the important thing from my vantage point that I want to share is that young people are, you know, when we say young people are they are the most important part of the society, in Africa is the most important statement that you can make, because the reality of young people is that, like, young people make up, people under the age of 30, 35 make up about 70% of the population, somewhere between 60 and 70% of the populations. And when you compare that to any other region, that's many, many times bigger, many, many times larger than any other area you can think of in the world, be it the Americas, be it the Asia or Latin America. African young people are we dominate in terms of population, in terms of size, in terms of importance. So what has happened over the past 50, 60 years in Africa is that the population, let me give you an idea. When when Organization of African Unity was established, the population, that was 1963, okay, about almost 60 years ago, I think, right? That's about 60 years ago. If you at least this time next year will be 60 years ago, the population was around 250 million people. Today, Africa's population is about 1.4 billion people. You can see in 60 years how much it has grown. But the interesting is that this 1.4 billion people, somewhere between 600 and 800 million people are young people. And you look at the problems in your community, whether you are in Kenya or Ethiopia or Ghana or Senegal or Niger or Botswana or Namibia, or you name the name, you look at those communities, you see the problems. The root problems is that the young people have not been activated. I say activated in that they have not been activated in the affairs and the running and the way the societies are governed. Young people don't feel empowered. They don't feel like they are part of the society. Most young people across Africa, and I'm sure you share with me, they can't wait to run away from the continent. They're looking to go to Europe. You're looking to go to anywhere that's not Africa. And why is that? Because the society and the continent doesn't give them as much value as they represent. So the first and most important thing young people need to do is to claim and reclaim their power. Reclaim and claim your power and reclaim your power. Like this, tell the world we are the most important members of the society because of our number, because of our energy, because of our creativity, because of our imagination, because of our aspirations. We are the most important people, because if there's any future, it will be because of us. So, and if there's any future, it's because we decide to work, we decide to create, we decide to innovate, we decide to take part in the building of our society. So it's about time you give us our due place, our due respect, our due locations. Yes, we might not have the experience that the older people have, but experience is not all all that experience hasn't developed Africa. Yeah, you claim to be experienced, you claim to be educated, you claim to be like, oh, know it all,
But what have you done for Africa? Have you improved education? Have you created jobs for us? Have you empowered the poor and those people who are without the ability and the means to improve themselves, to improve their society? So you ask those questions, and the answer the adult will give you is that no, we have not empowered, we have not changed the economy, we have not improved the society, we have not created opportunities. So hence, if you don't, just move away. Or if you don't want to move away, at least give us space, the space that we deserve to have. If we are 60% of the populations, our parliament should have 60% of young people. Our jobs should have 60% for young people. So we should. So the reclaiming and the claiming of your positions, your place on the continent is the first and most important thing, and that will. The next thing is working hard to learn, to educate yourself, to begin to say, you know what, I'm no longer going to continue to blame somebody else for my poverty, for the lack of opportunities that I experience in my community. I'm no longer just going to pass the responsibility to the leaders and the adults. I'm going to take the responsibility myself. Yeah, if you cannot create the job for me, I'm going to create my job. If you want to stand in my way, I'm not going to allow you to stand in my way. So that's the next thing you do. You start to organize around creating solutions that fits your aspirations, that fits your needs. And I think that's pretty much what the overall message I have for young people right now. I don't know if that makes sense to you guys. Yeah, sure, it makes sense. I think, but connecting. Oh, Msafiri, you want to say something? On yeah, that? I want to add something. What Ezra was talking about here, I was having the same discussion yesterday with my colleagues about why are we having this? Why are we running away from our own African continent? Yet we are having a great continent. We are having great countries with different opportunities, which are really great, you know. And this discussion was that this guy was telling me that if he gets a chance to run to get to America, like right now, he just runs away. I was like, okay, you're running for American dream. You're going to for American dream, and yes, I can assure you there is a Tanzanian dream also. There is a great Tanzanian dream here in Tanzania. So if you are running from, you're going to another country, it's fine for you to go there, but you don't know where you are going to be. You are not sure of the country you're going to, where you're going to live, or you're going to be like this person that is going to be a homeless, you know. But when you are in your country, you are free to express your issues. You are free to say that, you know, I am now free to do anything in my country. I can speak my language. I can talk to leader A, leader B, leader C, and they can hear me. But when you're in another country, outside Africa, you are silent. You cannot be able to talk much. And this goes even to those, like, there's this report was saying that there are a lot of doctors who are Nigerian born, but they are in America right now, more than those who are in Nigeria. So you can see how those people are running. They're not even seeing that they can help their country, but they can help other countries more than theirs. So this is the problem also in Africa. As youth, we have to make sure that also, if people need to go out, we have to come back and help our nation, because we are out there to learn what they have, the technology they are using, the opportunity they have, but also we can come back here and use them and make sure that the development is within us. I mean, to me, like, you know, you make a very important point, but there are two parts to what you're pointing out. Okay, the one part is your responsibility, like taking responsibility for your action, taking responsibility for your success and failure. You know, being accountable to yourself, right? Like, you know, don't, like, we blame others for our failure and our success. So, okay, so there's that part to it that we like that you are addressing. That, yes, you know, in my country, I'm poor, but it is my country.
in my country, in my continent, I don't have opportunities, but I am in my own community. I'm with my family, I'm with my community, I'm with my people. I get to speak my language, I get to express myself, I get to practice my values. So that part has to be absolutely important. It's a key component of empowerment. You have to claim. That's what I talk about: claim and reclaim your own place in the community, in the society. So you can't blame the world and the environment for your failure. But at the same time, the second part is also important. The second part points to the fact that the society we live in doesn't empower us, doesn't respect us, doesn't value us. That does exist. So young people are not valued in Africa as much as they are valued in the West. So even if the Western society doesn't give you the constitutional right, or doesn't give you doesn't respect your cultural value, doesn't respect the where you come from, your history, at least it gives you the sense that you can work and make some money and then get on with life. At least focus on your family, blah blah. At least that part is covered in that respect. So African societies, African communities, African countries, and the continent at large, and countries, in particular specific countries, they have to also work on making people feel like they are welcome, they are part and parcel of the society. The two elements have to be done. But the fact that the second one is not done is not an excuse not to be part of your country, not to run away. I mean, it's not an excuse to run away. Does that make sense? So, but at the same time, we cannot excuse leaders and countries and communities who are not doing a good job of building a community, building a society that values the youth. That is also a key component to the success we need. Okay, connecting to that, what can you say betting on the campaign that we're having now of change to change? What can you say for the young nation, for the youth? What do they supposed to do for basing on this campaign of change to change? I think to me, for change, that campaign is the root of what my friend was saying earlier, right? He was saying that yes, Nigeria is not maybe suitable for you. It's not the most comfortable for you, or it's not as comfortable to you as you would like. But it's no excuse to run away and not serve your country, not help your people. It's not an excuse. So the change to change campaign is about acknowledging and recognizing your own personal power and your own personal agency to empower change, to make changes in your country and your community. That it is essentially about recognizing that element of the change that we want. We want to change the economy in our country. You need to change yourself. So when you change yourself, it means that you can see opportunities when opportunities present themselves. You're not blind to possibilities and opportunities. You are aware that you can't actually take advantage of the little openings that we have. No society is completely closed off. No society is without any opportunity. The claim that the government is not creating enough jobs is not enough argument to not create job yourself. There's always a possibility, because there are people in Africa that do create the jobs. So that means that there's always a possibility for you to create jobs. So you can't always claim your society is not creating the conducive environment for you to be yourself, to do the best you can do for yourself and for your family and for your community. So change to change is about recognizing your part, your own part, in improving in changing your country and in changing your continent.
And that's what my friend, his name is what? Sorry if I mispronounce his name. Msafiri, right? Msafiri, right? Msafiri was pointing. He was pointing that out. You know, I mean, that's what, at least that's what I understood. If I understood it correctly, he was pointing that out, that you are the agent of change. Change on its own cannot happen. If your country is wise enough, if your leaders in your country are wise enough, are smart enough, intelligent enough, and competent enough to put the laws, the regulations, the process, the system necessary to change, that's good. That's fair and good. But if they don't do that, that's not enough. That's not enough excuse to run away. Or that's not enough excuse not to do anything about your continent. Yes, I'm not located in Africa right now, but I see like my part, to the extent I can. I'm joining the Swahili Nation Network and promoting African values, supporting African, homegrown indigenous changes, and promoting change from within. And I'm using, to the extent I can, my ability, my knowledge, my skill, and my experience to promote this change. And I believe it makes a difference. And you have to believe that even the little room that you have to make a change, use that room to make a change. There's always a small amount of room available to do something. It doesn't have to be like, oh, I have to get some big assignment to do something. The small assignments are important. I mean, like, Africa has 1.4 billion people. I can tell you there are probably 1.4 billion problems to solve. So the amount of problems that somebody can solve is so many. So the little thing that you do to solve a problem, to make something better, to improve something, it is more than enough to change. In order to do that, you have to change yourself. You have to believe in yourself. You have to empower yourself. You have to recognize your power, your agency. And God has given us, I know some people don't believe in these things, but I believe in this, that God has empowered in us, it has planted in us the ability to make difference in ourselves and in our community. That's why we have the brain to do it. That's why we have the heart to sense and recognize, pain in other people and problems in other people. So I think that's essentially what the campaign is about. So you take accountability for your own self. And if you do that, imagine if 30% or 40% of Africans take that kind of accountability to themselves, even if they cannot change their country, and then they say, no, at least I change myself. That means like that's deciding to read something that you normally don't read, or listen to like a Swahili Nation Network that you were not interested in listening to, or going out there and helping your community, or helping your family, working with your family. Just the little things. You begin to do those things, and those things will add up, and they will create the changes necessary to transform the continent eventually. That's so nice. That's so interesting. Safiri, you want to say anything? Paul, feel free to translate that in Swahili. I'm okay with that. So feel free to paraphrase what I said and the way you understood it in a Swahili translate, because you have people who might not necessarily speak, or who might not have English as a first language, and they should not be subject to my lack of ability to speak their language. They should not be punished for it. So feel free to translate if you need to translate, or even your friend can do that too. Yeah, it's okay. Msafiri, you want to say anything? I just want to say that I agree with what Ezra was saying. It's something that it is hurting us as youth in Africa, whereby we are not recognized enough. Even when you show up your ability, you show up your strength, that you are able to do such and such thing, they see you like you are not enough to do that.
And this is the problem now. Why this is the reason why people are running away from Africa, and they see there are more opportunities outside, or outside there we can be listened more than the way that we are going to be here in our own nations. You know, yeah. Yeah, thank you so much Msafiri. Msafiri anajaribu kuzungumzia jinsi matatizo ambayo yanavyozidi kutusumbua hususan vijana katika harakati zote za kutaka kujikomboa si wenyewe. But Ezra, can you say something on because if you look on the young generation back on the campaign that we're having of Proud of Africa, but it seems like a lot of young generation or young people are the ones who are not proud of their own stuff that belong to their continent, especially the young generation. It's about on their languages or their culture or anything that's around on their continent. The young generation, they have the terms of not proud of them. So what can you say for them, and so that they can proud of everything that they have in their continent? See, the thing about, like, to me is it's a big mistake not to be proud of your heritage, not to be proud of your language, not to be proud of your culture, not to be proud of your history. It's a big mistake, because what happens is that eventually, as you grow older, you realize that's where your home is. Your heritage is where your home is. Yes, your home might not be perfect, but that's your home. No matter what, wherever you are, wherever you go in the world. So what you realize that if you are like running away from this and then embracing these new cultures, 10 years down the line, you're just gonna realize whatever thing that you embrace is not, it doesn't really truly, like, you know, speaks to your true self. Like, you know, being, like, you know, not being proud of your language is almost the same as not being proud of yourself. Is not valuing yourself. And if you don't value yourself, you cannot find a way to grow. You cannot find a way to succeed. You cannot find a way to improve and to do the things that you want to do in your life. One day, one day, when you're young, you want to learn everything. You want to explore things. It's okay. You know, I think that's young people, like, looking to explore, looking to discover something out there and see the world and see the other part of the world, other cultures, other languages. Yes, that's good. That's a good explorations. But what you discover as you explore and then you grow older, as you acquire new experiences, you realize that the language you didn't really pay attention to is more important to you than the language you pay attention to. And I'm telling you this based on my experience. You know, there was a time I just wanted to run away from my culture, and there was a time I wanted to run away from my values, and I went and explored the world. I saw different religions of the world. I saw different ideas of the world. I saw different cultures of the world. Very beautiful cultures out there, you know, from Asia to America and everywhere. There's a lot of beautiful things in the world. It's not just Africa that has beautiful stuff. Other people have their own stuff. But what you realize is that you're not going to be fully accepted in those cultures because you don't recognize the depth of their culture. This culture and tradition, they say, is like iceberg. Iceberg is that ice that is broken that's in the ocean. If you go to the North Pole, the South Pole, you see those iceberg. They say this culture is like iceberg, and why they say that? What you see, what is underneath the water, is 3 times, 4 times bigger than what you see above the water. So what do you think is the culture of a society? So the culture of America, what do you think is you're embracing? It's not exactly what is truly the culture of the society. So what you end up doing is that you realize you only embrace the top, the surface, but you don't have anything underneath. So you can easily washed out. You can easily move around. You can easily be pushed aside. Somebody can come and take away things. Somebody can come and easily steal your things. So just to put it simply, like, you know, by missing out on the chance to learn about your culture and your language, it doesn't mean you should not learn about other cultures. It doesn't mean you shouldn't explore other cultures.
and other traditions, other languages. It's good. It's good to have the ability to speak. I wish I could speak Swahili here and be able to articulate what I'm speaking in English so well in Swahili. That would be the pride and joy. I would have made me so prouder. Even though I'm not from the East African language stuff, but culturally I'm much more aligned with East Africa than I'm aligned with India or England or America. I have much more in common with my fellow Tanzanians, with my fellow Kenyans, with my fellow Ugandans. Their history, when I study the history of Rwanda or Uganda or Burundi or Tanzania and Kenya and the different tribes and different cultures, I know in the history of Ethiopia, there was more relationship between Ethiopia and Zanzibar than there was between Ethiopia or any other country. Because it's written down in Ethiopian history. But imagine if I speak the language. If I had learned my language, my African language, I would have been able to communicate with you without having to have somebody interpret what I'm saying. And that's what is missing. So you be much better off if you learn your language, if you learn your culture. You're not going to be worse off. But doesn't mean that you cannot add to it. You can always add on top of that. Paul here, I know Paul, he speaks English so well, but he speaks Swahili so well too. He's connected to his culture, he's connected to his tradition, he's connected to his history, because language it's not just only a means of communication. Language is the storage of history too. Language stores history, it stores culture. One time somebody told me, if you want to learn, so when I was learning English, I was in Ghana and I was learning English. This English teacher told me, Israel, if you want to learn English quickly, try to understand the English culture. If you understand the English culture, you understand the language better. That's what she told me. And I started reading novels. I started reading and instead of trying to translate, from my language to English, stop translating. And I started learning the language. By learning the English culture, I learned the language better. So language stores culture. So if I learn Swahili, I don't only learn the language, I learn the culture as well. I learn the history as well. So by learning your language, by keeping your culture, you're only going to be better than you would normally be, not worse. So I advise young people, don't run away from your culture. Eventually, you're going to come to it. 10 years later, you're going to regret the way I regret myself. So there was a Swahili language that was being offered in my high school. I should have taken that language. It was in Ghana, it was not in Kenya, but when they were offering Swahili in my school, and I could have learned Kiswahili, and I could have been a much better communicator with Kiswahili right now, but I didn't, and I regret that I did that. And then whoever is listening to me on the other side, don't do anything that you will regret. And this is one of the things that you will regret. Giving up on your culture, giving up your history, giving up your language is the thing you will regret. And then you can do your culture, your language, your tradition, your values, and then you can still learn about the world. You can still learn world languages, French, English, Portuguese. You can do those things, but you can still have your language. And that's the thing I wanted to share. Msafiri, can I say anything on what our brother said? Yeah, I want to say that it is very important to add what Ezra has pointed at here. It is very important for an African to, our cultures are the same, So when we go and learn about someone's culture from Africa, the first thing is to know their language too. But when you engage into the way they live, the way they communicate with one another, any kind of communication they do, you'll be able now to learn their language. It is easy for you now to communicate freely and authentically with those people. So it is very important for African to know their African languages, so to communicate. And language, I think it is one of the things, when we understand one another,
it is easy for us to express our issues, to express the ideas that we have, and even it is easy for a young person to be able to participate in development, either in his country or another country where he has joined in. Thank you so much. You know something, Paul, there are a lot of Ethiopians who have learned the language, due to travel to, let's say, Tanzania. I don't know if you know, one of our supporters, active participants is Nathaniel. I think he works in Tanzania. I think he's employed there. I don't know what specific job he does. He's one of those amazing people. I get so jealous of him. When he comes on and talks to Mika, and they have their moments, But I almost forget that Nathaniel he's from Ethiopia, because he's able to speak the language. But he's not able to just talk about Swahili, but he can say the jokes, the insider jokes. Somebody who can learn the language, but learn the language like by studying somewhere in a language platform, but somebody who lived in the community, not just speaking the language, but learning about the people in the community. So I get jealous of people who Ethiopians who are, a lot of Ethiopians who are in Kenya and Tanzania, who can't speak the language, who can't speak Swahili, and who are able to communicate. And then Kiswahili is one of the most amazing languages, actually. It's not even that difficult compared to many languages. It's a language that, Pan-African leaders, like Julius Nyerere, brought about, because, I know that I don't know the specific histories of the language, but I can tell you that, and then it's one of the most amazing, post-independent East Africa. By embracing that language, you actually really, transformed the region. Look at how much easier it is to form the East Africa region. Because there's so many people in that region speak the language. Is it like, at least there are 150 million people that speak Kiswahili, and then I know the other languages. Like, I know when I was in Ghana, when I was in high school, I remember people who spoke Shona could understand some of the Swahili language, because some of the so they used to have that conversation. As I see a Zimbabwean talking to a Kenyan, but they're not talking in full Swahili, but in some of the Swahili words, because they understand each other. So it's always amazing when people are able to speak somebody else's language, and then that bond and relationship people form. I think that's important. That's so interesting for it. Okay, so before ending the show, yes, I just want to ask you, my brother, if you want to know some, my brother Ezra, if you want to know Swahili words, if you want to learn any Swahili words, you can ask here some words, and we translate me and Swahili here. We're just helping you, because just want people to join our show, our session. People, especially diaspora, we know there is a lot of people outside of Africa. They want to learn Swahili, and all others that know to speak Swahili, but they don't know. In session we speak Swahili too. So if you want to know to learn any Swahili word, you can say here as we are in our show. People, audience, so that they can learn Swahili too. What is the best way to learn the language? If you were to advise me, to learn, like, fastest way, like a 41-year-old person, I'm no longer in the schooling age, but learning can happen. We know I'm an educator, so I've been in education for a long time. Learning happens all the time. Our brain learns all the time, but it learns differently, but it learns all the time. It's not the same as when you're young, but you can always learn. What is the best way, the quickest way I can learn the language? The best way you can learn the language? The fastest way I can learn the language. I don't know what you said. For me, I think the best way for him for you, Ezra, to learn the language is to
to be near with the person that speaks that language like every day. I think that's a quick way you can learn the language. As you When you said have the before, conversation, as you said before, the only way that you can understand the language is to be connected with the culture, because if you know the culture of Swahili people, it will be easy for you to understand the Swahili language. Yes. Okay. So I'm gonna take an assignment. And I know the New Year resolution thing has gone, but it's gonna be my New Year resolution, in May of 2022. I want to learn at least 50% of the I want to be 50% competent by the end of the year. That's my goal, and I'm gonna be very close to you, Paul. Very close to you. And just one of the things I'm just gonna do, just like every time you're on a show, I'm just gonna listen, because one, the listening Swahili is such a beautiful language to hear. Even if you don't understand it, it's just a beautiful language to hear. I remember, like, when we were in Ghana, everybody else, when they heard us speak Amharic, like, it sounded like that's like, you guys are so fast. Amharic is so fast. Amharic is not that a beautiful language to hear as much as for the non-speaker, but Swahili is just such a beautiful language to hear. So one of the things I'll just do is that every time you have a show and you have your show, I'll just be in the background, just soaking it in, even if I don't understand what's going on. The other thing is I'm just going to be close to you and learn about your culture, learn about your traditions, and learn about the in and out of this, the culture. So I'm going to do that. One of the ways is to read stuff. So if there's anything that's written in Kiswahili that are written in stories, like short stories, long stories, just share them with me. I'll just be reading them as if I understand it, pretending that I understand what I'm reading, but I'll just be reading them, so just short stories, long stories, or it could be a news article that is talking about something interesting in Tanzania or Kenya or Uganda or Rwanda or Congo, wherever the Swahili is spoken. Share them with me or on my WhatsApp, or share it on a platform. I'll read them. I'll just read. And so my promise is that by end of 2022, I want to be 50% competent in the language. That's so interesting, and we'll be working on that. Me and Safir will be trying so much to make sure that you get the language, or the meaning of the language. Yeah. Yes, and it is. And it's not. The thing, Swahili. People say Swahili is not a very difficult language to learn, right? So yeah, sure. They say, at least people who learned, they have always told me that it's one of the easiest language in the world that you can learn. It's designed to be easy to learn. So it's one of the genius of Africa. In a language like Kiswahili, it's one of the genius of Africa. So yeah, I will learn that. So I have to bounce. I have to leave you guys. I'll listen in the background, but I have to get back to work right now. I'm working from home right now. I just got home, so I will be listening in the background. But this is such an incredible discussion to have, and I'll keep joining you in your show, sometimes live, but sometimes on the background. Okay. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Thank you very much, Ezra. You're welcome. Bye. Msafiri, naona bwana Ezra amechanganya hapo ung'eng'e. Amezungumza vitu vya muhimu sana. Ambavyo amezungumza vitu vya muhimu sana. Na hii nadhani tunaweza tukairudisha hata kwa ile mada ya mwanzoni kuhusiana na maendeleo kwa kijana. Pia lugha nayo ni muhimu sana kufahamu lugha. Kama unataka maendeleo ya bara zima la Afrika, kumbuka Afrika tuna lugha nyingi sana ambazo tunaweza tukazungumza, si ndio? Sasa kama leo unatoka hapa Dar es Salaam, leo unaenda tuseme unaenda Senegal ambapo unazungumza Kifaransa kwa mfano.
hivi Senegal wanazungumza Kifaransa ya Senegal, alafu hujui Kifaransa labda au hujui lugha ambayo wanazungumza, au tuseme Kongo tu hapa ambapo pia wanazungumza Lingala, inakuwa ni vigumu sasa kwako wewe ku express idea zako, issue zako. Kwa lugha ni muhimu pia. Lugha inakusaidia kujua namna gani sasa unaweza kujua hao watu wanazungumza kitu gani sasa hivi, labda wana mawazo gani. Unaweza kupata mawazo mazuri, lakini kwa sababu hamuelewani, lugha zenu hazielewani, unaweza ukapata shida na ikawa ni kidogo maelewano yakawa ni madogo sana na pengine msifikie mwafaka. Hatari sana. Ana mtazamo mzuri sana juu ya kitu alichokuwa nakizungumzia hapo. Ila kwa sababu muda umeenda, tuelekee kufunga show kwa siku ya leo. Ndio. Tumekuwa na mjadala, tumekuwa na mdahara, ni mdahara tumekuwa na mada moja nzuri ambao mdaharo ambao uko so interesting kwa watu wengi sana, hususan kwa vijana kama sisi ambao tunahitaji kupambania au kupigania mataifa yetu au bara letu la Afrika. Kabla hujaondoka msafiri, asante sana kwa kujoin, na pia niwakumbushe watu show ambazo zinaendelea, kwa sababu baada ya hapo Swahili Nation tuko na show tofauti. Kuna show ambayo inafanyika kila siku Alhamisi, ambao show ziko mbili. Kuna show ya Alhamisi, kuna Potential in Africa inaanzaga Swahili session ambayo ni hii ambayo inaendelea sasa hivi. Kutoka hapo inafuata nyingine ambayo inaitwa Potential in Africa ambayo inafanywa na Dr. Ebeneza. Hii inafanyika kila siku Alhamisi. Kwa baada ya hii show inafuata show nyingine, na show nyingine ni show inayofanyika kila siku Jumanne ambayo inafanywa na Tanzania, inaitwa African Traditions. Hii inafanyika kila siku Jumanne, na show nyingine na alafu Tanzania wajaja kabisa. Tanzania alikuwa anatokea, alikuwa safari, nadhani leo yupo na majukumu mengine tofauti. Hajafanikiwa kujoin kwenye show yetu. Sawa. Kwa watu tunawakaribisha sana kujoin kwenye show ya Tanzania. Inaitwa African Traditions, tamaduni wa Kiafrika. Tunazungumza mambo mengi sana kupitia hii show ikiongozwa na Tanzania. Kuna show nyingine inaitwa Weekly Recap Show ambayo inafanyika kila siku ya Friday, inafanyika kila siku Ijumaa, ikiongozwa na Pastor Ezra. Kila siku Ijumaa inaitwa Weekly Recap Show. Nyingine ni The Hidden Hand ambayo inafanyika kila siku Jumapili, ambayo inaongozwa na Mwendatez. Inaitwa The Hidden Hand, inafanyika kila siku Jumapili. Kila Jumapili inamaanisha. Nyingine ni Education in 21 Century ambayo inafanyika Wednesday. Hii inaongozwa na Professor Ezra. Professor Ezra ndio huyo ambaye ametoka hapa, bwana msafiri. Yeye show yake inaitwa Education in 21 Century ambayo inafanyika kila siku Ijumaa. Kwa wale ambao mmemsikia leo, mnaweza mkajoin na yeye kila siku ya Jumatano katika show inaitwa Education in 21 Century ikiongozwa na Professor Ezra. Kwa wewe msafiri, siku yoyote ile unaweza kujoin hata show yake, unaweza mkawa na mjadala mpana zaidi bwana Professor Ezra. Show nyingine ni Potential in Africa ya Beneza, ndio hiyo Potential in Africa, ndio hiyo. So asante sana bwana msafiri kwa kujoin kwa siku ya leo. Asante sana Paul. Unaendelea kuwa sehemu ya familia hii ya Swahili Nation na wana Afrika. Sababu tunahitaji kuungana kwa pamoja kupushi Swahili session iwafikie wa Tanzania, wa Kenya, wa Kongo, wa Nyarwanda na watu wa Burundi, watu wote wanaozungumza lugha ya Kiswahili, na wale diaspora wote ambao wapo nje ya bara la Afrika wanaozungumza lugha ya Kiswahili waweze kujoin kwenye show hii ya Swahili session. Sababu tuko na dream kubwa sana, tuko na vision, ndoto kubwa sana ya kuweza kuifanya Afrika kuwa kitu kimoja. Afrika kujivunia vitu vyao, Afrika kuleta mabadiliko katika
kila mtu awe chachu ya kuleta mabadiliko katika bara la Afrika. Kwa hiyo mtu mmoja mmoja hatuwezi kufanikisha hilo pasipo kuungana wote kwa pamoja. Kwa asante sana Msafiri, nikushukuru sana kwa muda wako. Asante sana Paul. Yeah, asante sana. So, guys, karibuni sana. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Niwakumbushe tu kitu kikubwa sana, mbali na kwamba nimemshukuru bwana Msafiri kujoin kwenye show. Pia nilikuwa na Onesimo alikuwepo kwenye show. Nikushukuru sana bwana Onesimo kwa kujoin na sisi. Endelea kujoin na sisi kila session ambazo zitakuwa zinafuata kila siku Alhamisi kuanzia mida ya saa 12 jioni. Tujaribu kukaa pamoja na kujadili mambo tofauti ambayo yanatokea katika bara hili la Afrika. Pia tulikuwa na Peter Hongole, though umekuwa na changamoto ya kimtandao. Bwana Peter Hongole ni speaker wa bunge la Daruso katika chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa Tanzania. Pia alikuwepo Ridhiwani, na yeye pia amepata changamoto ya kimtandao. Pia bwana Paul, na yeye pia alipata changamoto ya kimtandao akashindwa kujoin na sisi. Niwashukuru wote ambao umejoin, na wewe ambao umepata muda wako wa kutuma comment yako hapo. Hatujasoma lakini wote niliwaona. Kuna huyu hapa anaitwa Mahalus, alisema thanks dear. Kuna huyo Christian Antien anasema jambo kaka Paul, Msafiri, Onesimo, Peter na Ridhiwani, karibuni, asante sana. Kuna ingine, kuna huyu anasema I agree with that message. Neutral. Okay, jina gumu sana kulipronounce. Asante sana wewe ambaye umecomment na ambao umeendelea kutufuatilia kwenye YouTube channel yetu ya Swahili Nation. Kikubwa zaidi ni kutokusahau kusubscribe na kulike na kucomment kwa kila video zetu, kuendelea kupata zile update au zile show ambazo zinafanyika kila siku. Kwa hiyo click hiyo button ya kusubscribe, comment, like video zetu ili kila kitu kuendelee kuwa sawa. Na pia kama unataka kushow support, unaweza kusupport kwa kusubscribe kama nilivyosema hapo nyuma. Na pia unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, ikiwa Instagram tunatumia official Swahili Nation, Swahili Nation official, na Wana Africa official, Wana Africa huko Instagram. Pia tunapatikana Twitter, White House Club, Facebook pia tunapatikana huko kwa Swahili Session. Ni wakati wetu sasa wa Tanzania, Kongo, Burundi, Rwanda, Swahili people, watu wote ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili, tukutane hapa ndani ya Swahili Session. Tukiwa tunaelekea kumaliza hii show ya siku ya leo, nimshukuru my brother Mika na wengine wote ambao wamesababisha show ya leo imeenda live. Asanteni sana. Nimemaliza, then tunaweza tukamaliza kwa maombi na mambo yakaendelea na mambo mengine. Asanteni sana. Tuombe. Mwenyezi Mungu, asante sana kwa afya, asante sana kwa kipindi hiki, asante sana kwa kila mtu ambaye amejoin. Asante sana kwa kila ambacho tulikizungumza hapa. Baba Mungu wa mbinguni, si kwa mapenzi yetu bali ni kwa mapenzi yako Baba Mungu wa mbinguni. Mpaka sasa hivi tunamaliza show hii, Baba Mungu, endelea kualika, ukaendelee kuwa nasi kila show na show zingine ambazo zitafuata. Nafuata Ebeneza, naomba uendelee kuwa naye na uendelee kutulinda. Naomba nikiamini ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Now, this is the end. Bye bye.